Okay. So untuk this example number 3, okay. So we use the Frillenius methods, okay, which is based on effective stress to analyze the slope, okay. However, for this case, we only the example only consider for slice number 3 and slice number 4, okay. So to get more understanding on this example, okay, you may use the following table, okay, and the following solutions, okay, in order to fill the blank or the empty space on the table. Okay. So for this example, the groundwater table is far below the slope surface. Okay. However, for the Frillenius or Bishop, okay, they could consider the appearance or the existing of the water table. Okay. So we have two type of soil here, okay, which is soil number 1, soil number 2, where the unit weight 18 is 19.5. Okay, all the details has been provided in this table lah. Okay, so hopefully you can look on your book. Okay, so because I want to explain in detail. Okay, so if you have your what we call as apa yang digunakan untuk ukur sudut? Protector. Apa? Protector. Protector. Saya lupa lah. Protector. Okay. So if you have your protector aside, okay, so you need to use it in this example. Okay. So saya nak terangkan macam mana how to solve the problems by using this method of slices. Okay. Okay. So awak kena ada protector. Okay, at the same time you need to have your compass lah, compass ataupun jangka lukis lah. Okay. Okay. So the best way to solve these problems, okay, we need to draw the problems on a grid paper ataupun on the grid line paper lah for this example. Okay. So for each box, okay, it should represent the scale, okay, number. Okay, for example, for this example, the box, one box on the y and x axis is equivalent to 2 meter. Okay, so kalau 5 jadi 10 lah. Okay, yang ni tak terang, saya rasa awak punya lagi terang. Okay, so what is the function of the grid line? Okay, is to measure the height, the width, okay, that we want to to obtain the W, the weight of the slope. Okay. Okay. So contoh for this example, okay, that is the first thing to do. Okay. The second thing, okay, when we want to divide into several slices, okay, so we need to make sure that, okay, the slip surface, okay, for every slices should only contain one type of soil. Okay, yang ni awak kena faham betul. Okay, so for example, for this case, okay, we have two type of soil. Okay, soil number 1, soil number 2. Or for example, if we have a groundwater level, okay, due to the soil below the groundwater level, where the properties of the cohesion is different or the phi is different, so we need to consider one type of soil to represent the slip surface for each slices. Okay.
So kalau contoh yang ini for this example, awak perasan tak slice number 6 dan slice number 7, okay, when we divide into two slices, okay, so the slice number 7 only consists of one type of soil at the slip surface, kan? Okay, manakala slice number 6, dia hanya consist one type of soil. Okay. So adalah menjadi kesalahan, guys. Contohlah, contoh okay. Kalau kita draw this, tak tahu. Okay. Ambil line warna merah. Tak tahu apa. Okay, nampak? Nampak tak? Yang saya besarkan. Saya nak bagi awak faham betul-betul ni, supaya tak ada kesilapan nanti. Okay, so for example, okay, the right line, okay, according to this example, okay, is located at, represent by the red line kan. Okay, so adalah menjadi kesalahan, okay, jika kita letak this separator ataupun line ni, okay, yang mana this 6 and 7, this 6, we assume this is the 6 slip or slice, okay, dia ada dua soil profile. Perasan? Faham tak? Okay. Okay, sebab apa? When we want to count for the resisting moment, okay, so the resisting moment should be count based on one C value. Okay, so it will be complicated if we have two C value in one slice. Kan? Maknanya awak kena measure for this line from here to here to represent C soil number 2, and from here to represent C number 1. So then you need to sum the value, okay, which is very tricky, okay, because you need to know what will be the length of this line. Okay. Okay, so that is the main rules. Okay, yang pertama. Okay. So the second thing, okay, okay, you need to divide the line. It will be not equal value. Jadi tak kisah. Okay, as long it show a very reasonable punya distance lah. Okay, so for example kalau awak nak divide ni kedua pun tak ada masalah. Okay, ataupun pada peringkat tengah ni awak nak divide semua sama width tak ada masalah. Okay, the main is kita tahu macam mana nak kira nanti. Okay. So when we divide into several slices, okay, so we need to determine the first thing, what is the center of each slice. Okay, so macam nak tahu center of each slice, okay, kita ambil lah lebar dia. Okay, for example for slice number 3, okay, kita kira berapa banyak box yang mewakili lebar tersebut, iaitu B lah. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. So 5 bahagi 5 darab 2 sama dengan 10. Okay, 10 meter. So untuk dapatkan center, 10 divide by 2 lah. So dapatlah 5. Okay, so saya pakai yang ni juga. Okay, so we draw a center line. Okay, like this. Okay, alah, sorry tak straight Kita faham ni. Draw a center line. Okay, so what is the function of the center line? Okay, the first, okay, we want to get the average, what we call a height. Okay, so this average height,
should be used to represent the H, okay, for soil number 1 and H soil number 2. Okay, so center line ni penting. Okay, the next step is to get the alpha value. Okay, awak perasan tak kat bawah ni ada degree 10 kan? Okay, sebab tu saya kata perlu ada protector untuk selesaikan masalah bagi this example. Okay, so macam mana nak dapatkan this 10 value? Okay, so based on the center line at the slip surface tersebut untuk size number 3, okay, so you need to draw a straight line from the center of the origin, which is the O. Okay, so awak buat macam ni, awak draw line. Okay, so this line should be extend to a little bit far from the bottom of the slip surface. Okay, so then you also have the, saya ambil satu lagi sekejap sebab susah nak terang dalam ni, kena terang betul supaya awak faham, awak tahu awak silap. Okay, so this is your center. Okay. Okay. For example lah, saya tak boleh bagi yang exact sebab tak antik. Okay, so your center, okay, so you can extend downward a little bit, okay. Then the degree observed, okay, between the line from the origin, okay, with the center of the slice, okay, is the value of the alpha. Okay, faham? Okay, okay. So due to the concept of moment, okay, so we need to consider the sign of each alpha value. Okay. Okay, for example, okay, and need to be consistent throughout the analysis. Okay. For example, okay, so saya tunjuk. Okay, for example, if the movement is clockwise, okay, ini kalau moment, kalau yang belah sini dia akan di clockwise kan, dia akan berpusing ke sini kan. Okay, so we consider as a positive value. Okay, so kalau yang ini contoh okay, kalau yang ini because the movement is towards the anti-clockwise, okay, so we consider this as negative. Okay, and it may depends on what's each operator to solve based on their own signature that they want to use lah. Okay. For example, kalau awak nak kata ni positif, anti-clockwise, so maknanya semua clockwise dia akan jadi negatif. Okay, tapi kena consistent. Okay, so that is the value of alpha. Okay, clear? Ada soalan? Okay, so once we have determined the alpha, okay, then we can solve the problems by using the provided equations of Linus. Okay, so tak ada soalan. Kalau ada soalan tanyalah. Okay, so saya rasa saya dah cuba fahamkan awak tu. Okay, so we look on the example. Okay, so width of the slice is calculated. Okay, where gamma BH lah. Okay. So awak tengok pada contoh yang diberi dalam example ni. Okay. So
B lebar dia 10, jadi kita dah decide kan. Okay. So untuk H1 ataupun ketinggian mewakili source nombor 1, based on the center line, awak kira berapa banyak boxes yang ada. Okay. So saya ada 4. So 4 darab 2 jadi 8. Okay. Manakala untuk H2, okay, 6. So 6 darab 2 bersamaan dengan 12. Okay. So that is for the geometry of the slide number 3. Okay. So apa yang awak perlu buat? Okay. Kena solvekan the problems, okay, by referring to the main equation of Arrhenius. Okay. Saya tunjuk mana Arrhenius, saya kena atas. Awak senang, awak buku, awak tanda saja muka surat yang tertentu dan awak refer the equation. Okay, yang ini kan. Okay. So we have the resisting moment, while this is the driving moment. Okay, apa perlu kita buat? We need to consider this is a sub-equation number 1, nombor 1, while this is sub-equation number 2, and the last one is the sub-equation number 3. Okay. So at the end, okay, for example, we solve slice number 3, okay. So actually we need to solve from the slice number 1, slice number 2, until slice number 7. Kita kena selesaikan satu-satu sehinggalah complete. Okay. Okay. So contoh yang pertama, Dr. Kamarudin tunjukkan untuk selesaikan sub-equation number, sub-equation number 3 first. Kan yang bawah sekali kan? Betul tak? Payah saya nak patah balik. Saya tak ada. Okay, kan nampak dia selesaikan sub-equation number 3 first, which is the driving moment. Okay. So contoh yang ni dia selesaikan sub-equation number 3. Okay. Tetapi dia dapatkan dulu nilai W. Okay. Get the W value first. Okay. It is a very straightforward. Okay. So we assume the weight for the slice number 3 by using the center position. It is 3780. Okay. So by referring to the Arrhenius equation, okay, kita dapati bahawa the value is negative 656.39 because Dr. Kamarudin use clockwise as negative. Okay. Okay. So then Dr. Kamarudin solve the sub-equation number 1, which is the resisting moment. Okay. So masukkan saja. Okay. 35. Okay, 35 ni lah yang saya katakan the C value, the cohesions. Okay, if we have two value of cohesions, so there will be a very problems, okay, where we need to get the L for both different C value. Okay, so that's why we only consider one type of C value only. Okay, so selebihnya masukkan saja where B is the width over cos negative 10. So dapat 355.4. Okay. That is sub-equation number 1. Okay, while sub-equation number 3, okay, without any pore water pressure or without any seepage, okay, so we solve the problem for the sub-equation number 2 as 2149.23. Okay. Okay, so that is the sub-equation number 2. Sebab dia tak ada pore water pressure ataupun seepage, so kita boleh buang saja the influence of this UL. Okay, so dapatlah terus. Okay, so that is for the slide number 3. Okay, while for the slide number 6, okay, repeat the same procedure. Okay, saya tak perlu terangkan detail kan sebab saya dah emphasize on slide number 3 kan. Okay, then we obtain 2517.56. Okay, so perasan ni jadi positif sebab anti-clockwise Dr. Kamarudin
considered as positive. Okay. So then later on the CL 43825 QW sign alpha 3286. Okay. So that is the value for each sub equations. Okay. Okay, take note that the strength parameters C and phi used in the calculation are those at the base of respective slice. The negative angle value indicate the position of the slice in resisting sliding. Similar processes are to be undertaken to the other slice to obtain the overall safety of the slope with the trial failure surface. Okay. Okay. Okay, ada soalan? Ada soalan nak tanya? Doktor, saya ada soalan doktor. Boleh, sila. Untuk cohesion tu, Aha. kenapa kita ambil yang soil tu Sebab kita akan refer kepada slip surface. Oh, okey, faham. Contoh yang nombor 3, slip surface dia berlaku pada soil nombor apa? Soil nombor 2 lah, kan? Soil nombor 2 kan? Manakala kalau slice number 6, slip surface berlaku pada soil nombor 2 juga. Kalau slice number 7, Soil nombor tu baru satu lah kan doktor? okay, betul. Okey, faham. Faham Doktor. Sama. Okay. So that is the way how we solve the problem using the Fillenius lah. Okay. Apa yang saya nak? Okay. Saya rasa yang ni jadi awak punya assignment. Satu lagi boleh tak? Simple saja ni. Awak kira semua semua value semua problem ni untuk set slice dan awak kena include additional driving moment which is come from the road. Nampak tak road ni? Okay, apa perlu awak buat? Awak kena dapatkan a typical road strength, road unit weight, okay, dan berapa thickness dia. Ya, awak pun dah belajar highway ke tak? Ada tak belajar highway? Tak bawa cakap dalam internet boleh. Unit weight. Kalau awak kata awak nak pakai konkrit punya jalan 24 lah jawapan kan. Okay, 24 tu cari thickness, typical thickness mungkin 0.3 meter ke. Okay. So cuma pastikan the unit should be equal lah unit. Kan, awak tengok pada unit daripada jawapan untuk untuk yang ni. Yang drive, okay ni. Unit dia mesti kilonewton per meter. Okay. Sebelum awak nak masukkan dalam awak punya this value, pastikan unit awak sama dengan this value. Sebab semua dalam kilonewton per meter. Ini sebab kita analyze dia based on 3-dimensional punya view. Okay, maknanya for every 1 meter that is the force yang berlaku ataupun load yang dikenakan. Okay, faham? Okay, so ni I call as your project lah untuk coursework. Okay, senang kan? Boleh? Dapat tangkap? Okay. Okay, ada soalan? Sekejap, paling kita habis lah ni, pukul 12 habis lah. Boleh Doktor, dia kira Dr. Kamarudin tunjuk contoh untuk 3 dengan 6 tu sebab nak tunjuk different moment je doktor kan? Positif dengan negatif. Selebihnya awak buat sendirilah. Baik. Kan contoh 32, 22, ni 10 ni pakai yang positif, negatif. 6, 24, 37, 68, 58 apa ya? 68 tu pakai positif. Kalau yang ini jadi apa? Yang ni akan jadi macam mana direction dia? Direction dia akan jadi ke sini.
Tapi ni tak ada kaitan negatif positif sebab dia tak ada kaitan dengan alpha. Ataupun kalau ada kaitan dia akan jadi positif lah. Sebab dia mengikut ni. Dia mengikut direction begini. Kan? Nampak tak saya punya cursor ni? Kan? Dia akan jadi Nampak tu. kalau normally akan jadi positif ni. So, doktor, untuk assignment, so, doktor nak cari apa? Root weight Dapatkan factor safety semua. Factor safety. Factor safety untuk semua lah. Maknanya yang saya tunjuk ni satu contoh, maknanya size nombor 3. Okay. So kalau tengok pada the all equation, by right, nanti satu lagi contoh dia tunjuk macam mana nak selesaikan masalah ni. Kalau kita ada slice yang berbeza. Okay. Contoh sekejap ni. Sorry. Okay. Kan ini saya dah beritahu sebelum ni kan, kita ada 3 sub equation kan. Okay. So kalau kita dalam untuk selesaikan soalan Villainous ataupun Bishop, apa perlu kita buat? Okay. Sekejap, saya tunjuk. Okay. So kita buatlah table. Okay. Solid antique. Okay. So table ni ada semua properties yang kita nak lah. Contoh. Nanti ada contoh yang selepas ni dia akan bagi table. Okay. So this table dia akan menceritakan okay, contoh. Okay, yang ini saya tak contoh lah. Yang ni mungkin jadi slice nombor slice kolom ni slice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Lepas tu yang kolom yang ini adalah B. Okay, awak beritahu berapa B. Lepas tu kolom satu lagi H. Okay. Kalau awak ada 2 H, awak besarkan lagi slide dia punya kolom. Okay. Lepas tu baru alpha. Okay. Alpha ada satu lagi kat sini. So the next adalah awak masukkan sub equation nombor 1 for example kan. Okay. Sub equation nombor 1 yang ini. Okay. So this will be your sub equation nombor 1. Semua value. Kat bawah ni awak tulis sum. Kan. Maknanya hasil tambah kepada semua slice. Kat bawah ni adalah hasil tambah semua. Kan. Lepas tu sub equation nombor 2. Okay, dapatkan semua value. Yang bawah ni jadi hasil tambah. Untuk sub equation nombor 2. Sub equation nombor 3. Dan bawah ni hasil tambah sub equation nombor 3. Okay. So nak selesaikan dia. Sub equation nombor 1 total. Campur dengan sub equation nombor 2. Total punya value. Okay. Campurkan dulu ni. Bahagikan dengan sub equation nombor 3. So that is the factor safety. Okay. Faham? Faham, doktor. Okay. So that is the way how we solve the problem, okay, by using a table form. Okay. Memang itu cara dia sebab kita ada banyak slice. Okay. So that is for the Villainous. Okay. So kita akan pergi on Bishop depan ni. Okay. Cuma saya tak ada lah dia punya apa table. Awak ada table dia? Contoh untuk soalan nombor soalan terakhir ni. Soalan nombor 8. Okey, soalan nombor 8. Tak ada table lah. Okey, kita rehat kejap. Saya nak ambil dia punya buku. Boleh tak? Kita rehat kejap Okey, tapi awak tengok pada contoh nombor 8 je
Sekejap, saya kena ambil buku juga. Stop Okey, kita rehat kejap. 5 minit.